Hello guys! Welcome back to my channel. Today I am going to unbox our newly item. This is the Plextone G20 gaming earphones in-ear headphones RichBass with L-sharp plug and extensions cable for PC, mobile, and laptop. But before anything else, I would like to say thank you very much to plexinggaming.ph Shopee seller for making this video possible. Yes! plexinggaming.ph Shopee seller is specialized in gaming earphones from smallest to big headphones, from wired to wireless earphones, and even some accessories like sound cards and many more. You may visit their official store in the description. Just click it para mag-direct kayo sa kanilang official store sa Shopee. And if nagbabala kayo bumili na itong Plextone G20, this is it. This is for you guys. I-unbox natin siya and bigyan na rin natin ng a little bit review. And kapag ka-decided na kayo bumili na ito, yung link is also in the description. Just click it para mag-direct kayo sa kanilang official store sa Shopee. Alright guys, without further ado, let's do the unboxing. Alright guys, this is their packaging from Shopee. And as always, kapag ka mag-unbox kayo, laging gumamit ng scissors. Ayan. So yung packaging nila is nakalagay siya sa brown box. And buksan na natin siya to see the actual packaging. Ayan. So, inside the card box, meron siyang pinaka-box. Ito yung kanilang pinaka-packaging is nakalagay pa siya sa kanyang actual packaging and nakabalot siya sa plastic. So, very secured siya and hindi talaga siya masisira. And thank you dun sa seller sa magandang packaging. Ayan. Ayan. And as I can feel, yung kanyang pinaka-logo ng kanyang earphones ay naka-emboss siya. And dito sa harap is meron nakalagay na Plextone and then G20 gaming earphones. And meron ditong nakalagay na hammering in the bass, more durable, more stable. Ayan. So, and dito sa likod is meron siyang some pictures written in English, Dutch, Espanol, Chinese, and Russian. And yung kanyang one of the main pictures ay meron siyang 1,200mm for mobile phones and cable length of 2,200mm for PC. And meron ditong quote, make more comfortable in mobile game from new L-shaped plug update. And it's so amazing. And meron ditong nakalagay na free. Ang free dito is cable na 900mm, 3.5 audio extension, and 180mm cable length for computer audio patch cord. So, buksan na natin siya and let's see what's inside the box. So, ayan, I am actually excited na itong gamitin para matry natin siya. So, inside the box, and yung nakuha natin is color red. So, this is available in red, black, and green. So, ito yung kanyang pinaka actual earphones. Ito yung G20 gaming earphones. Ayan. So, ito yung pinaka earphones niya. Yung earphones niya, this is magnetized. Amazing. Tapos yung kanyang logo dito, meron siyang parang spider something. Ayan. Kita nyo ba guys? Ayan. So ito maganda siya. And this is magnetized. So kung hindi nyo siya, after nyo siya gamitin, pwede nyo siyang idikit lang. Tapos ito, meron na siyang includes na mic. And dito meron siyang volume adjustment. Ayan. It's so amazing. Tapos ito yung pinakamaganda, one of kanyang features ay ano siya, L-shape. So hindi katulad nung mga ibang earphones.
Like this one, yung aking old earphones, straight siya. So kapag ka nilagay nyo sa inyong phones or kapag ka naglalaro kayo ng inyong mga games, medyo sagabal kapag ka diretso. Hindi katulad nito kapag ka L-shape siya, maganda siya. Hindi siya sagabal kapag ka naglalaro kayo ng inyong mga games. And aside from the G20 gaming earpods, meron siyang kasamang 1 set memory foam ear tips. And meron kayong 3 sets silicone ear tips, small, medium, and large. So, 2 set to. Tapos yung isang set nakakabit na siya dun sa earphones. Tapos it comes with 1 shirt clip. Ayan. Tapos, I think this is the 1 set inner ear tips. Ayan. And it comes with adapter. Ito yung 1,200mm for mobile phones. And meron din siyang adapter na 2,200mm for PC. Ayan. It's so amazing. Kompletong-kompleto na siya. And inside the box, meron siyang manual. Ayan. So, basahin ko siya later. And that's it. Yan yung mga makukuha nyo inside the box. Ayan. And super amazing na itong ang kanyang pinaka-earphones ay napakahaba niya. And yung quality nito, no, flat siya. Flat. Hindi siya yung katulad ng iba na bilugan. This one is flat yung kanyang cord. And I am so amazed na magnetize yung kanyang pinaka-earphones. Ayan. So, ang maganda dito, this is L-shape. So, kapag ka maglalaro kayo ng inyong mga games, let's say, for example, dito sa inyong tablet, hindi katulad nitong yung mga regular phones like nitong aking old. Kapag insert ko to at maglalaro ako, medyo sagabal siya. So, ayan. So, hindi masyadong maganda kapag straight. Not like this Plextone G20. This is L-shape. So, kapag ginagamit nyo na siya and maglalaro kayo ng inyong games, hindi siya sagabal and it is so amazing. And there you have it, guys. That is our unboxing. And bigyan natin siya ng a little bit review. And yung pinaka gusto ko sa kanya is yung kanyang pinaka-wired ay flat siya. And it looks na durable yung kanyang material. And meron siya dito yung kanyang volume. Makokontrol nyo siya here. So, pwede kayo mag-up volume and down volume. And meron siya ditong 1 button. This is for pause or for play kapag nakikinig kayo ng music. And aside from that, yung kanyang inner tips, eto. This is, isa siya sa kanyang design or features na kapag nilagay nyo sa inyong ear ay pwede nyo siyang i-clip sa dito sa inyong tenga. So, mas double secure siya na hindi siya malalaglag. So, napaka-amazing niya, di ba? Ayan. And, ayan. So, this is, meron siyang silicone na kapag nilagay nyo siya, ay napakaganda yung kanyang noise reduction. So, actually, kapag nakalagay siya, wala pa akong pinapagtugtog or hindi pa ako naglalaro. Medyo hindi ko naririnig na yung labas. So, maganda yon and rinig na yung yung games or yung music na papakinggan nyo. And i-test natin siya. Ayan. And yung kanyang isang special pictures ay this is L-sharp plug. So kapag naglalaro kayo, hindi siya sagabal sa inyong kamay and napakaganda niya. So for this review, magpatugtog tayo ng music from No Copyright Music Sync-Cone. So ayan. So pakinggan ko muna. And i-play natin. Ayan guys, nakatodo yung kanyang volume. As in, kapag nakasalpak siya sa akin tenga dalawa,
wala talaga ako marinig na noise sa labas. Rinig na rinig ko yung kanyang music na aking pinapakinggan. Buong buo siya kapag nakasalpak na siya sa inyong tenga. Yung labas talaga hindi nyo maririnig. Ayan, may naririnig kayong mga jeep sa labas. Ayan, right now, wala akong naririnig sa labas. Ang naririnig ko lang yung music talaga. And yung kanyang music ay buong buo para kayong nasa theater. And napakaganda ng kanyang stereo tone. And I hope itatry ko na iparinig sa inyo. So, sana naririnig nyo siya. Tapat ko sa ating camera microphone. Ayan. Yan yung kanyang sound quality. But, if tatanungin nyo ako personally, yung experience ko this time, napakaganda niya buong buo. Yung quality ng kanyang music ay napakaganda. It's so amazing. Ayan. And there you have it, guys. That is our unboxing and a little bit review for Plextone G20 gaming earphones in ear headphones, RichBass with L-sharp plug. Ayan, and meron siyang extension cable for PC, mobile, and laptop. And you can get this on Shopee for 399 pesos. And meron din siyang 499. It comes with Plextone bag. Kung gusto nyo, meron kayong lalagyanan ng inyong earphones. Ayan, 399 for the earphones. Kasama na lahat ng accessories. And 499 kapag ka meron bag. And if decided na kayo bumili nito, yun again, yung link is nasa description lang. I-click nyo lang para mag-direct kayo sa official store ng plextongaming.ph Shopee seller and para makakuha kayo nito. And there you have it, guys. If you like this video, please give this video a thumbs up. Subscribe to my channel. I-ring nyo na rin yung notification bell para kapag meron tayong bagong videos like this and everything, muna-notify kayo sa inyong YouTube account. And I hope I'll see you on my next video. Bye!